Pad Na, Pad Thai, Pad Seal. These are 3 iconic Thailand dishes that you should try when you're here in Bangkok. And if you want to know where to get the very best types of these noodles and get some guru tips on how to cook them, well then come with me, my friends. I have a street food tour for you. Pad Thai is one of Thailand's most famous noodle dishes, and you can get Pad Thai like on any street corner in Bangkok. But where do you go to get a really good one? Well, I'm here in a very local, like low-key, outside of the city centre neighbourhood called Ratchawat, and we're going to eat some really good Pad Thai. Wow, this smells amazing. In fact, this whole restaurant smells amazing. I just love seeing Pad Thai cooked this way, out on the flat grill. It's always like, I don't know, like the smell of it and the char of the noodles and the sauce and everything. It's just so good. Let me get in here and try these noodles. Look at that, look at that. Like the noodles are like glistening. They've soaked up all the sauce. To me, this is the perfect kind of Pad Thai. The egg looks charry. The noodles aren't too like, sometimes you get Pad Thai and it looks a bit like, the noodles look fluorescent, like orange, like they've been dyed a color with like coloring or something. This looks very natural and very appealing. Yeah. Oh yeah. Pad Thai flavor differs all over Bangkok, restaurant to restaurant, stall to stall. This one's right up my alley. So it's very sweet, but then it has like this really lovely spicy flavor because they've added in chili powder into the actual stir fry. A lot of places will leave the chili on the side, which is cool as well. But I love the spiciness of this one. It's really beautiful. Oh my goodness, let me see. It's also very heavy on the dried shrimp. Another flavor I really like in Pad Thai. This is all personal preference, by the way. Now, one of the things I thought was really interesting about the way this particular restaurant does their Pad Thai, which I actually hadn't seen before, and that was they actually used coconut milk to cook the noodles in the pans. And I think that really adds to the sweetness of the dish. You know, a natural sweetness that comes from the coconut milk that's all soaked up in with the noodles. The other thing is the balance of flavor here. So they've used tamarind, vinegar, fish sauce, sugar, all of that mixing in the pan and getting the right texture and the right balance of flavor. Now, if you have a look on the side here, these are some very traditional bits and pieces to serve alongside your Pad Thai. So obviously you have a lime wedge, which is, you know, pretty standard. And some of these other things are less common. So you have your banana blossom heart. So it's like the banana flower, and this is the inside of it. And you kind of take the leaves, the soft leaves from the center, and you can eat those as you eat your Pad Thai. But the leaves themselves are very mild flavor, slightly bitter, but they kind of give you some relief, if you like, from the really spicy, tangy Pad Thai flavor. And what are these called again, Gal? Bai Bobo. I always forget my Thai vegetable names. Again, this is like a nice kind of like vegetal palate relief as you eat your pungent, spicy Pad Thai. Really, really excellent example of Pad Thai, particularly if you love spicy dishes. So I would definitely come back to this neighborhood just to seek out this Pad Thai. It's really good. This, my friends, is called Pad Na. Now, it might not look like the most exciting Thai dish you've ever seen, but actually, it's one of my favorite noodle dishes. It's a very nostalgic flavor for me. My mum used to make this for me. It's a very comforting style of noodle dish. Let me break it down for you in here. So you have this wonderful, beautiful, thick, glossy gravy. You have your meat and
This is your green vegetable, very important as a child to eat your greens, as my mum would have always said. And then underneath is your fresh rice noodle. วิธีการทำราดหน้านะครับผมก็ใช้น้ำมันหมูแล้วเราเอาเต้าเจี้ยวลงให้มันมีกลิ่นความหอมของเต้าเจี้ยวเกิดขึ้นก่อนแล้วเราถึงจะเอาผักคะน้าลงไปใส่แล้วก็ผัดคลุกให้น้ำมันเต้าเจี้ยวเนี่ยเคลือบในผักแล้วถึงจะเอาน้ำซุปกระดูกหมูใส่แล้วน้ำซุปผักใส่แล้วก็เติมเครื่องปรุงคือน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็เอาหมูหมักเอาลงไปใช้คราวนี้เนี่ยเราก็จะเขี่ยเพื่อให้มันเข้ากันนิดนึงแล้วก็แต่ว่าอย่าไปคนคือถ้าคนแล้ววัตถุดิบมันจะช้ำผักจะช้ำหมูจะช้ำระหว่างนั้นเราก็เตรียมคนแป้งมันที่จะใช้แป้งมันสำปะหลังข้อดีของแป้งมันสำปะหลังเนี่ยมันคือทำให้วัตถุมีความมันวาวเราไปเคลือบหมูเคลือบผักหยอดลงในน้ำแล้วก็รอสังเกตถ้ามีจุดไหม้ของขอบกระทะเพื่อให้มันเคี่ยวงวดลงไปอันนี้คือเรื่องของความหอมเกิดขึ้นถ้าเราใจร้อนเอาขึ้นเลยมันจะมีขาดความหอมตัวนี้เราต้องรอจังหวะแล้วค่อยเอาขึ้นเนี่ยปุ๊บเนี่ยพอไอ้ก้นกระทะเนี่ยมีคราบรอยนิดนึงว่าไหม้กับไม่ไหม้ไอ้ตัวนั้นแหละคือตัวจุดที่ทำให้เกิดกลิ่นหรือเวลาทานที่ไม่ได้ต่างกันทั่วไป The noodles have sort of like a charry kind of flavor and a really good ratna. Like the gravy has that almost like, I don't know, you know that flavor that you crave when you're sick, you know, that comforting kind of like chickeny, porky, savory broth kind of flavor. That's what you're getting with this gravy. Wow. One of the things that you do as an adult, obviously as a child I didn't add any extra chili, but as an adult this is a must. So for me, ratna needs to have the vinegar and the chili. So you will always see this at a ratna stall. Now this particular restaurant has some really interesting chilies here that are found just north of Bangkok. They're a very mild chili and they have a really lovely crunchy texture. Now apparently the flavor of these chilies is actually going to make the ratna sauce taste even sweeter. Let me try. Yeah. Oh. See, this is what I love about Thai food. Like, you get these extra condiments and it just makes the whole thing pop. So that like tangy vinegar actually brings out the savory sweetness of the gravy. And that chili has just the right amount of crunch and spice to make everything a little interesting. Yeah, this is like the ultimate Asian kid comfort food. So good. ร้านหน้าที่ร้านใช้เตาถ่านมาโดยตลอดอยู่แล้วเป็นถ่านไม้กงกลางจะมาเป็นต้นใหญ่เลยแล้วเราต้องมาตีเองเพื่อให้มันลงเตาถ่านจะมีหลายแบบแต่ว่าถ่านไม้กงกลางมันจะทำให้ไฟแรงไฟโหมแรงแล้วก็กลิ่นหอมกลิ่นที่จะไปแฝงอยู่ในน้ำราดหน้าถ้าแบบว่าใช้เตาแก๊สในน้ำราดหน้ามีกลิ่นแก๊สสีน้ำราดหน้าจะออกมาเป็นสีขาวนมถ้าใช้เตาถ่านเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลไม่นิดเป็นเหลืองนิดอย่างเส้นใหญ่ที่ร้านที่ใช้ในร้านเนี่ยเป็นเส้นที่สั่งเฉพาะที่เราใช้ในร้านแล้วก็ใช้กันวันต่อวันเพราะเส้นเนี่ยมันเป็นเส้นสดมันมีความยืดหยุ่นความนิ่มของมันเองในตัว Pad see ew. It's got to be up there as one of Thailand's most famous noodle dishes, right up there with pad thai. I love it because at its most simplest, and in fact the translation of pad see ew literally just means stir fry soy sauce. So it's a very simple dish. It's almost like the test of a really good restaurant. You know that thing like in France where people like test of a good chef is making an omelette? Well, in Thailand, I feel like the test of a good chef is making pad see ew. วิธีการทำผัดซีอิ๊วเนี่ยก็น้ำมันหมูลงแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็เอาหมูลงเอาเต้าเจี้ยวลงเพื่อให้มีกลิ่นหอมของเต้าเจี้ยวเอาผักคะน้าไปผัดเพื่อให้ผักเคลือบกับน้ำมันแล้วคราวนี้เราหยอดน้ำซุปกระดูกหมูลงไปเพื่อช่วยให้ผักมันสุกง่ายขึ้นแล้วเขาจะเอาเส้นเนี่ยเอาเส้นลงปุ๊บแล้วเราก็ผัดเพื่อให้น้ำซุปมันซึมเข้าไปในเส้นเราต้องเลี้ยงน้ำกระทะถ้ากระทะมันแห้งไปปุ๊บเราก็หยอดเติมได้แต่เดี๋ยวเติมเยอะเอาซีอิ๊วดำใส่เหมือนระบายสีให้เข้ากันให้ทั่ว
แล้วคราวนี้เราค่อยเติมน้ำตาลเนี่ยจะเป็นตัวเคลือบซีอิ๊วดำกับเส้นให้มันเกาะยึดกันแล้วน้ำตาลมันจะไหม้ทำให้ติดกลิ่นซีอิ๊วชัดขึ้นแล้วคราวนี้เราค่อยตอกไข่แล้วก็ราดลงไปในน้ำซุปที่ยังกองอยู่ก้นกระทะเพื่อให้ว่าไข่เนี่ยซึมซับน้ำซุปแล้วให้ก็กลบแล้วรอให้มันแห้งเพื่อกลบกลิ่นหอมแล้วเอาขึ้นSo here we are. This is what it should look like. You have your fresh rice noodles underneath here, which should have a really nice chewy bite and a nice charry flavor to them. Egg, you have your green vegetable too, and your stir-fry meat. And the sauce should simply be a mixture, a combination of dark and light soy sauce. So let's get in here. Oh yeah, the thing that should hit your palate straight away is like the charred rice noodle flavor, and it's flavored with that dark soy sauce, so you get that kind of like little bit of smoky molasses kind of flavor. Oh, that is really good. Yum. Now, for me, condiment wise, you need a couple of things here. First of all, I always like to add a little bit of chili powder, quick bond here in Thailand. That's kind of optional. I think what's not optional is the chili vinegar. So even if you don't put a lot of the chili on, I still think a good pad see ew needs to have some of that tangy vinegar flavor to it. So let's see. Ah, yes, look at that. Ooh, look at that noodle, so good. See how lovely and stretchy that noodle is? It's not clumpy at all. It's just beautiful and chewy. Literally in heaven right now. So good. Good noodles don't have to be complicated. You just have to have the right ingredients and the right technique.